Привет, смотрящий! Хоррор-игра Poppy Playtime уже много лет держит нас в напряжении из-за событий, которые произошли на безобидной фабрике по производству игрушек для детей Playtime. Такие игрушки, как Хаги-Ваги, Киси-Миси, а теперь уже и Кот Дрема, давно известны всем нам. И, наконец, настало время узнать полную историю Poppy Playtime. Компания Playtime существует уже много лет, и этому есть много доказательств внутри игры. Например, в первой главе первое, что мы находим, это машина по разработке игрушек Make a Friend, разработанная основателем компании Эллиотом Людвигом в 1960 году. Самое большое внимание компании привлекла игрушка по имени Поппи, волосы которой приятно пахли цветком мака. Сейчас вы увидите самую невероятную куклу в истории. Ее зовут Поппи. И она первая умная кукла в мире. Маленькая девочка хочет поговорить с ней. Поппи ответит на все ее вопросы. Она первая кукла, которая может вести беседу с ребенком. Не верите? Смотрите сами. Время игр с Поппи. Поппи такая же милая, как настоящая девочка, и разговаривает она как настоящая. Привет, меня зовут Поппи. Я люблю тебя. Поможешь мне начистить туфельки? Ну, конечно, Поппи. Как и настоящая девочка, Поппи всегда хочет хорошо выглядеть. Отлично, спасибо. Ее волосы прочные и не выпадут, когда будете их расчесывать, и пахнут они прямо как цветок мака. Хочешь еще что-нибудь сказать, Поппи? Я настоящая девочка, прямо как ты. Настало время для чего? Время для игр! Если вы хотите посмотреть, как создавались самые любимые в нашей стране куклы, корпорация Playtime предлагает экскурсии по нашей фабрике всего лишь за $2,99 с человека. Целый час в самой волшебной фабрике игрушек на земле. Чего вы ждете? Приходите в гости на фабрику. Мы не... Эта игрушка сделала компанию Playtime настолько известной, что ее открыли для посещения на экскурсии с гидом. За следующие годы было создано множество других игрушек, и среди них самый известный стал Хаги-Ваги. Созданный в 1984 году, Хаги-Ваги был способен обниматься в ответ и стал самой популярной игрушкой, когда-либо выпущенной компанией. Компания Playtime проводила программу помощи сиротам, предоставляя им игрушки и помогала найти сиротам новую семью. О чем компания не волновалась, так это о сотрудниках компании, предоставляя им ужасные условия труда, постоянные ограничения и переработку, особенно для рабочих на складах. Эй, Рич, где они хранят коробки с Хаги? Не знаю. Помнишь, когда здесь в последний раз проводилось техобслуживание? Нет. Вот именно. Никто в этой тупой компании ничего не соображает. Блин, клянусь, с тех пор, как они заставили весь склад этим мусором для сиротского приюта, я еще ни одной коробки не видел на своем месте. Да. Я понимаю, что это доброе дело и все такое, работа на бренд, но... Сложно радоваться этому, когда производственный отдел постоянно напоминает нам об этом, потому что мы не можем найти эти чертовы коробки с Хаги. Рич. Ты прав. Это для сирот. Хотел бы я просто, чтобы коробок было поменьше. Было бы терпеливее, если бы всего было поменьше. Есть вообще такое слово? Терпеливее. Но тем не менее, компания разработала инновационный проект GrabPack, с помощью которого работа стала легче, так как сотрудники склада могли двигать тяжелые коробки и взаимодействовать с окружением, не используя свои руки, тем самым тратив меньше сил. Персонаж, за которого мы играем в каждой главе Poppy Playtime, является бывшим сотрудником, который возвращается на фабрику компании спустя много лет, получив тайное письмо, в котором написано: «Если вы думаете, что персонал исчез 10 лет назад, мы все еще здесь. Найди цветок». Продвигаясь все дальше на фабрике, мы замечаем следы крови на стенах, предполагая, что здесь происходили убийства, а тела сотрудников были куда-то убраны. В один момент за сотрудником начинает бежать ожившая кукла Хаги-Ваги, которая оставляет нас в полной растерянности от всего происходящего.
каким-то чудом мы спасаемся, отправляя падать монстра Хаги-Ваги в пустоту. В конце первой главы мы находим большое граффити в виде цветка и дверь, а также видеокассету, посмотрев которую мы начинаем получать информацию о произошедшем на фабрике Playtime. Последняя запись. Эксперимент 1006. Прототип. Среди его навыков координирование и сотрудничество. Эти же навыки наблюдаются и в других экспериментах его вида. И хотя его еще не нашли, сегодняшние события без сомнения связаны с ним. Его отсутствие было изъяном в научном процессе, которое никак нельзя было оставлять без внимания. Поэтому я и делаю эту запись, чтобы эту ошибку не повторили снова. Все будущие эксперименты нужно будет проводить и ликвидировать в защищенном месте. За себя я не беспокоюсь. Еще одно важное открытие, и я вернусь. Надо двигаться дальше во имя науки, и неважно, понимают нас нижестоящие или нет. Открыв дверь, мы находим ту самую куклу Поппи, которая оживает. Ты открыл мой футляр. Вторая глава начинается с того, что мы попадаем в офис основателя Playtime компании Элиота Людвига, где мы обнаруживаем видеокассету, которая дает нам небольшую информацию о нем. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... А записка, найденная на его рабочем столе, раскрывает нам мрачную правду о его одержимости воскрешения потерянной любви через цветок мак, используя который, по его мнению, можно создать воскрешающую микстуру, и делает пометку, что у него уже был опыт на крысах, который оказался неудачным, и что ему нужно проверить это на более крупных объектах и, по возможности, на человеке. Мы пролезаем через вентиляцию офиса в другое помещение, где нас встречает кукла Поппи и уверяет нас, что ей нужна наша помощь, и она знает код от поезда, который вывезет их с фабрики. Следуя за ней, в какой-то момент она не успевает нам все рассказать, и ее похищают какие-то длинные руки. Мы прыгаем в пустоту за ней и встречаем того самого похитителя, которым оказалась еще одна игрушка фабрики, а именно мама Длинные Руки. Новый друг! Я так долго ждала. Разве это не замечательно, Поппи? Да, замечательно, мамочка. Мамочка слышала, что Поппи собиралась дать тебе код от поезда, чтобы ты сбежал. Ну, не так быстро. Но почему? Почему бы нам с тобой не поиграть? Игровая станция все еще работает. Будет как старые добрые. А если ты выиграешь, я дам тебе код от поезда. Мамочке нравится эта идея, Поппи. Будет так весело. Отправляйся в игру на память, и тогда мы сможем начать. Но следуй правилам, или я разорву тебя на части и съем твои внутренности, пока ты будешь еще жив. Не оставив нам выбора, мы попадаем в игровую зону, где проходим 3 испытания, чтобы спасти Поппи и узнать код от поезда. Но эта игровая зона, как оказалось, была местом научных экспериментов над детьми. По мере прохождения испытаний мы обнаруживаем разные записи о том, что на самом деле здесь происходило. Помните о программе помощи сиротам?
Как оказалось, компания поощряла сотрудников, которые усыновляли сирот, в том числе и финансовой помощью, и другими льготами, поэтому большое количество сотрудников охотно на это соглашались. Приемные родители привели своих детей на работу, оставив их в игровой зоне компании, и пока сотрудники занимались работой, над их детьми проводили те самые 3 теста. Привет, детишки! Добро пожаловать на игровую станцию! Я Стелла, и у нас 3 супер-дупер забавные игры. Эти маленькие тесты покажут, насколько вы сильны и умны. Следуйте за длинноногой мамочкой вниз по лестнице, и мы начнем с музыкальной памяти. Скоро увидимся! К детям обращается некая Стелла, о которой мы можем узнать по взятому интервью на видеокассете в первой главе игры. Итак, Стелла, что заставило вас работать на фабрике Blame Time? Когда я была маленькая, играла с игрушками. Это было так волшебно. Я могла отправиться прямо с пола своей спальни в любую точку мира. Это было такое прекрасное чувство. И возможность работать на фабрике игрушек, где дети могут получить такой же опыт, это тоже довольно приятное чувство. Хотя иногда мне очень хочется вернуться, я имею в виду в то время, когда я была ребенком. И это странно, ведь взрослые — это дети, но старше. Я не думаю, что кто-то чувствует себя взрослым, но твое тело становится все старше и старше, а потом ты умираешь. Пуф. Человеческое тело не может всегда оставаться молодым. Хотя есть вещи, как некоторые деревья, которые могут оставаться живыми намного дольше человека. Я имею в виду, что даже самые старые люди на Земле чувствуют себя моложе. Так что я думаю, что где-то в глубине души мы все в чем-то молоды. Верно? Ладно, я думаю, мы немножко сбились. Стелла Грейбур была очень наивной сотрудницей компании, с буквально детским мышлением, что помогало ей находить общий язык с детьми, а компании дало возможность манипулировать ей для создания тестов над детьми в виде забавных игр. Каждому ребенку был представлен сотрудник исследовательской группы, который должен был оценивать прогресс ребенка во время тестов. А мама Длинные Ноги направляла детей на испытания. Но почему мама Длинные Ноги живая? На это указывает одна записка, которую мы находим по мере продвижения в игре, в которой указан эксперимент 1222 и имя Мари Пейн, что указывает на то, что мама Длинные Ноги когда-то была человеком, и, возможно, из тела этой женщины была создана игрушка, последующим воскрешением через разрабатываемую основателем компании микстуру воскрешения. Пережив все тесты, наш персонаж убегает от мамы Длинные Ноги, которая допускает роковую ошибку. Что ты наделал? Я стану его частью! Ты все уничтожишь! Нет! Увидев клешню эксперимента 1006, а именно прототип, мы добегаем до поезда, где получаем код запуска от Поппи и уезжаем. Но... Я так боялась, что она вернет меня в сейф. Но ты спас меня. Ты хороший. Слишком хороший, чтобы потерять. Прости. Я не могу позволить тебе уйти. Я никогда не встречала таких, как ты. Ты знаешь, как долго я была в том сейфе? О, слишком долго. Зато было время на раздумья и размышления. Время, чтобы выяснить, что именно я буду делать на воле. Мы все исправим. Произошли ужасные вещи. Но я знаю, что все, что мне нужно, ты можешь сделать. Мы сделаем. Что за...
После крушения поезда нас находит некая живая игрушка по имени Кэтнеп, или в переводе на русский «Кот Дрема», которая выкидывает нас в переработку мусора, откуда у нас получается сбежать. Пробираясь глубже, мы находим комнату с радиотелефоном, по которому с нами связывается некий Олли, который собирается нам помочь, и от которого мы узнаем, что после крушения поезда мы попали в логово кота Дремы. Мы садимся в вагонетку, которая доставляет нас в подземный приют, созданный основателем компании Эллиотом Людвигом, как место для проживания сиротам. Hello. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different, and I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning, if not us? В приюте есть место для сна, магазин игрушек, игровая комната, дом психолога и школа. А в центре приюта расположены статуи с персонажами детского мультфильма «Улыбающиеся существа». Плюшевых игрушек, выпускаемых с неким успокаивающим ароматическим спреем, который помогал детям по всему миру засыпать. Но одна из игрушек, а именно кот Дрема, была снята с продажи по причине того, что выпускаемый ей красный дым вызывал у детей ужасные кошмары. It's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually.
help us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Красный дым, выпускаемый живой игрушкой кота Дремы, впоследствии уцепил всех детей, живущих в приюте, и погрузил их в глубокий сон. Из записи, которую мы находим в начале игры, мы узнаем, что этот красный дым вызывал у детей галлюцинации, кошмары и сильную тошноту. All right, Miss Harper, please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting to sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. I'm sorry, I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Олли отправляет нам ключи от разных помещений приюта, чтобы мы смогли включить питание у газовой станции и отвести красный дым в сторону, чтобы мы могли продолжить свой путь дальше приюта. Welcome to the gas production zone, the beating heart of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. В одной из комнат газовой станции мы находим новый Граппак 2.0, а именно фиолетовая рука, которая помогает нам высоко прыгать, отталкиваясь от определенных пластин в полу. Мы включаем питание и, переместив половину красного дыма, кто-то выключает все электричество в приюте. Олли просит нас восстановить подачу электричества в каждом здании приюта, что не оставляет нам выбора, и мы должны будем посетить каждое помещение в приюте.
Так называемый дом «Милый дом» — это дом, в котором дети ложились спать в конце дня. Попав внутрь, мы сразу попадаем в облако красного дыма и начинаем видеть галлюцинации. Передвигаясь по коридорам, мы слышим новостное сообщение по радио, где говорится о том, что после кончины основателя Playtime Эллиота Людвига в его доме было обнаружено мертвое тело ребенка. Передвигаясь по коридорам, за нами постоянно наблюдает кот Дрема, зловеще поглядывая на нас из тени. В одной комнате мы находим видеозапись, записанную для новых сотрудников компании, но искаженную нашими галлюцинациями от красного дыма. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Очнувшись после галлюцинаций, мы находим маску противогаза, которая будет спасать нас от воздействия красного дыма. Продвигаясь по зданию в поисках генераторов для включения энергии, мы натыкаемся на комнату, в которой сидит Кисси-Мисси, одна из живых игрушек, которая не нападала на нас ранее. Она сидит и смотрит на фотографию маленькой девочки, что вполне возможно ее настоящий портрет, до того, как ее превратили в живую игрушку. Включив энергию, мы выходим из здания. Wrong. We're actually here to help. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you, so we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original, the prototype. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming.
He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Олли направляет нас в следующее здание приюта, а именно в школу, где мы продолжаем поиск генератора энергии и натыкаемся на новую живую игрушку «Мисс Приятность», которая может передвигаться только если на нее не смотрят. У Мисс Приятность также были множество копий, которых она называла своими сестрами. В один день, о котором мы узнаем позже, школа оказалась запертой с учителями Мисс Приятность. И постепенно закончилась вся еда, и все версии Мисс Приятность начали сходить с ума и нападать друг на друга. А версия, которая выжила, смастерила себе оружие для защиты и начала поклоняться ему, все больше теряя остатки рассудка. В одной из записок мы узнаем, что именно кот Дрема запер ее в школе, так как понимал, что эти учителя могут принести вред детям приюта. Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh. Can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Убегая от погони, у нас получается раздавить Мисс Приятность и добраться до входа в пещеры за пределами приюта, где мы находим новую перчатку, а именно ракетницу для освещения пути. Пробираясь глубже, мы видим кота Дрему, который стоит у некого алтаря в виде прототипа, который обвешан поглощенными игрушками, что дает нам приблизительный образ того, как на самом деле выглядит прототип. Кот Дрема как будто поклоняется ему, как некому богу. А теперь настало время узнать, из кого был создан кот Дрема, основываясь на дополнительном материале, который можно было найти только на сайте playtimeco.org. Сейчас на сайте ничего не доступно. Но зато доступен мой Бусти, где вы можете меня поддержать. Сирота Теодор Грэмбл был выбран на проведение эксперимента переноса мозга и нервной системы ребенка в организм большого тела игрушки. Ранее Теодор подружился с воображаемым другом, которого мы уже знаем как эксперимент 1006 прототип. И вместе они задумали побег, который обернулся неудачей, а Теодор получил травму из-за удара током от зеленой руки Граппак. По утверждениям Теодора, его спас от погибели прототип. Эксперимент над Теодором продолжился, и из него сделали кота Дремота, задача которого была служить охраной сирот и не позволять им сбежать, чтобы не повторился момент с попыткой побега. Уже будучи игрушкой кот Дрема, он стал постоянно поклоняться прототипу, считая, что он обязан ему жизнью, так как, по словам Олли, Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Кот Дрема, скорее всего, содержался в тюрьме под игровым домом, в который наш персонаж еще не попадал. Okay, this is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your 4th year in your new body, and you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you, and that red smoke. I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo,
Nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Пробираясь сквозь пещеры, мы постепенно доходим до скрытого входа в игровой дом приюта. В этом доме обитают живые игрушки из мультфильма «Улыбающиеся создания», которых мы можем отпугивать только ярким светом. Постепенно мы доходим до тюрьмы под игровым домом, где мы видим разорванное тело последнего из оставшихся в живых версий больших игрушек из того мультфильма. You're Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird Catnap's home, Angel. Their home. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting. Hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing. Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Run. Нам удается убежать в лифт, который вернул нас в приют. Олли говорит нам, что последнее место, где находится генератор энергии, это дом психолога, куда мы и направляемся. В одном из кабинетов персонала мы находим видеокассету с датой 8 августа 1995 года. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Трансляция прерывается, и появляется надпись «Откройте двери, час радости настал». В кабинете ранее известной нам Стеллы Грейбур мы находим новую видеокассету. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted.
I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graper, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Из этой записи мы понимаем, что не все сотрудники знали о происходящих опытах над детьми. Постепенно мы находим расположение генератора энергии и направляемся к выходу, но комнаты уже заполнены красным дымом. На нас нападает кот Дрема и срывает с нас противогаз, погружая нас в галлюцинацию. Happened here? To end this. Do you even know what's real? Очнувшись, мы выбегаем из здания и получаем от Оли батарею для включения питания на газовой станции. Вставив ее, на нас нападает кот Дрема, от которого мы убегаем, запрыгнув в лифт. Поднявшись в неизвестное нам помещение, мы находим новую видеокассету, в которой слышим новые подробности о прототипе. Log code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery... End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us
Beat us. Tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak. Or don't. Fight. Or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. После на нас нападает кот Дрема, и мы одерживаем победу, пустив сильный заряд энергии в тело живой игрушки. Но с потолка появляется клешня прототипа, а кот Дрема встает на колени и ожидает помощи. Но прототип прокалывает клешней лицо кота Дремы и утаскивает его к себе. Мы бежим обратно к пульту на газовой станции и запускаем удаление красного дыма. Теперь мы можем продвигаться дальше. К нам обращается Поппи и рассказывает всю правду, которая произошла 8 августа 1995 года, а именно про час радости. This is your answer. We called it the hour of joy. Agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All of that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this, for everything. Поппи отправляется с нами на лифте глубже в помещение компании, а Кисси Мисси активирует для нас лифт. Но мы слышим, как на Кисси Мисси нападают, и мы не успеваем подняться обратно. На этом заканчивается история на данный момент.
Невероятно интересный лор и персонажи игры делают ее максимально уникальной в своем жанре хоррором. С нетерпением будем ждать продолжения и узнаем еще больше правды о компании Playtime. Огромное спасибо за просмотр. Я очень старался подать всю историю Poppy Playtime для вас. Надеюсь, вам понравилось. И жду от вас комментарии, теории, рассуждения на тему игры, поддержку на Boosty по ссылке в описании, а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Увидимся в новых видео.